পেন্সিলে কি কোনো চার্জ নেই? আচ্ছা, পেন্সিলে চার্জ হতে থাকুক, এর মাঝখানে আমরা কথা বলি। হ্যাঁ, আমাদের this was our question, and here we can see that this will be basically 10 feet. This is the type post. Okay, so if you see here, this is a AB, like simply supported beam, and from left support to 5 feet distance, it has a uniform distributed load 2 feet per feet. Then from 5 feet to 15 feet or up to 10 feet distance, it has a uniformly varying load, like starting from 22 feet per feet to 0. And স্যার, হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার কথা ল্যাগ করতেছে স্যার। এটা কি ইন্টারনেট স্পিডের জন্য? আচ্ছা, আমি স্পিকারে কথা। এখন কি অবস্থা? না স্যার, এখন তো আরো শোনা যাচ্ছে না। এখন স্যার আর আনক্লিয়ার। এখন কি বেটার? এই শুনতে পাচ্ছ তৌহিদ? স্যার কথা না স্যার, ভালোভাবে খারাপ অবস্থা স্যার। এটা কি ইউনিভার্সিটি ইন্টারনেটের প্রবলেম কিনা আই ডোন্ট নো। আমি তো ডিরেক্ট নেট থেকে কথা বলতেছি, মানে ইউনিভার্সিটির ল্যানে কানেক্টেড করে। তুমি কি তোমার হেডফোনটা বা ইয়েটা খুলে? আচ্ছা, হাউ অ্যাবাউট আদার্স? স্যার সেম প্রবলেম হচ্ছে আর কি, মানে ভয়েসটা ক্লিয়ার না, মনে হচ্ছে খুব দূরে থেকে কথা বলতেছে। ভয়েসটা ক্লিয়ার না স্যার। ওকে, আবার আমি ডিসকানেক্ট হয়ে কানেক্ট হচ্ছে। ওকে স্যার। ড্যাফোডিলের কোনো কিছুই ভালো না, খালি টাকা নেওয়ার বেলায় কসকসা নোট নেয়। এখন কি অবস্থা? এনি ইমপ্রুভমেন্ট? স্যার আপনি কি মাইক ব্যবহার করতেছেন? স্যার আগের মতোই। আমি এখন পুরো ল্যাপটপে জাস্ট অ্যাজ ইউজুয়াল, ঠিক আছে? ইউজুয়ালি আমার ল্যাপটপ থেকে কখনো এই ধরনের প্রবলেম হয় না যদি আমি ডিরেক্টলি কথা বলি, মানে কোনো হেডফোন না লাগাই। স্যার কথা ক্লিয়ার, বাট একদম স্লো শোনা যায়, একদম খুব আস্তে স্যার। মনে হচ্ছে অনেক দূরে বসে আপনি কথা বলতেছেন। Okay, let me use my iPad. Let's see, is there any improvement? এখন জি স্যার, ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, তাহলে মনে হয় আমার ল্যাপটপে প্রবলেম করতেছে। ওকে, লেটস ক্যারি অন। ঠিক আছে। So I was talking about how the loading has been applied to the beam in our question, and now we're going to go into the question. Like, তোমাদের কি মনে আছে কত দেওয়া ছিল আমাদের প্রি স্ট্রেসিং ফোর্স?
প্রিস্ট্রেসিং ফোর্স কত দেওয়া ছিল? মনে আছে তোমাদের? স্যার এফ এর ভ্যালু দেওয়া ছিল না। এফ এর ভ্যালু দেওয়া ছিল না? না স্যার। তোমরা কি ধরে নিয়েছো? স্যার আমি তো ওই যে যেটা ছিল 360 এটা ভাবছিলাম যেটা ধরবো কিনা। দাঁড়াও দেখি। কেন ইফেক্টিভ প্রিস্ট্রেস তো দেওয়া ছিল 400 কি। আর এটা হচ্ছে তোমার 4.5 ছিল, তাই না? জি স্যার 4.5। আর লেফট সাপোর্ট থেকে কত ফিট ছিল? 7 feet. So I think, and this was 7 inches. So these are the data we had for our quiz question. So we'll have to solve it using second concept. Okay. Let's start solving this. আমি আগে এটা মুছে নেই, তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে উপরেরটা। So basically this is my question. And now I want to solve it. তো এখানে একটা জিনিস তোমাদের one special point was you are given the loading excluding the self weight. So you'll have to add the self weight to the loading. That means it was excluding. তোমাদের জন্য কোন কালার আমি ইউজ করলে বেটার লাগে, চোখে পড়ে ভালো কোনটা? স্যার রেড কালার। Self weight. So I want to find out for self weight. The self weight যদি আমি বের করতে চাই, ঠিক আছে? So how can we do the calculate the self weight? The self weight বের করতে দেখো আমাদের হতেছে, আমি মাউসটা আমার আইপ্যাডে নিয়ে আসিনি, that's why sorry for that I cannot show you the pointer. তো আমার লোডটা কি দরকার, আমার I need the load per unit length, that's why I need to multiply it with the cross sectional area. That means for example my last digit is 0, so the cross section will be 20 inch by 30 inch. So the self weight will be basically, since the unit weight of concrete is 150 pound per feet cube, so unit weight times cross sectional area. So unit weight was 150 pound per feet cube. Since 20 is inches, divided by 2 feet, 30 divided by 12 feet. You understand? So Yes, sir. what is this value? Can somebody help me with the calculation? 625. 625 pound per feet cube.
So you can say, okay, since all the units are in key per feet, we can say, okay, 625. 0.065 key per. So it will not be feet cube. Sorry, it will be feet only. Sorry, it will be only feet. Key per feet. So it will be key per feet. So what we need to do that? So you have to add 0.625 and here 0.625 and here also 0.625, here also 0.625. Okay, clear? So you'll have a loading like this. Yes, sir. Also here you'll not have a zero value here. Okay, you'll have a value here. So now we want to find out the reaction and the bending moment. Bending moment value. So first of all, reaction এর জন্য আমি কি করব? To find out reaction, summation of moment around a equals to 0. Okay, so আমি যদি এর রেসপেক্টে তোমার হচ্ছে মোমেন্টটা নেই, তাহলে কি হবে খেয়াল করো যে আমার হচ্ছে এই পোর্শন যেটা আছে, আমার এই পোর্শনটা, ঠিক আছে, এই পোর্শনটা, এই পোর্শন অথবা এই পোর্শন, আমি যে পোর্শনই বলি, আমার হচ্ছে আমি ইউডিএলটাকে আলাদাভাবে চিন্তা করে ফেলতে পারি তোমার যদি ডিফিকাল্টিস লাগে, ঠিক আছে, তাহলে উই ক্যান কনসিডার দ্য ইউডিএল সেপারেটলি. Okay, so whole UDL, since it is 0.625, so it will act over the whole body. So how can we calculate that? Okay, 0.625 times 20, this is the length, times distance is 10. Since clockwise is assumed to be positive, so this is my positive. Okay, this is for the UDL. Now this left part. Okay, so what will be this? স্যার 20 কিভাবে লিখলেন? হ্যাঁ বলো। স্যার 20 কোথা থেকে আসলো এখানে? এটা টোটালটা আলাদা ধরছি, বুঝছো? মানে জিনিসটা ঠিক হচ্ছে আছে, তোমার জি স্যার, বুঝতে পারছি। UDL পুরাটা আমি আলাদাভাবে কনসিডার করে ফেলতেছি, সো আই ডোন্ট হ্যাভ টু অ্যাড 0.625 উইথ দ্যাট থিং. ওকে, সো নাও 2 times, not 2.625, only 2 times হচ্ছে তোমার 5 into 2.5. ওকে, প্লাস this is load half times 4.5 times this is 10, so this is load times what will be the distance, 5 plus 10 by 3. Okay, and now we don't have anything left. Okay, so that's it, minus. So how about I show the reaction in minus RB, sir. by, this is AY and this is AX. Okay, so by times 20 equals 20. am I right? So Yes, sir. so what will be the value of by? Can anyone please help me? স্যার 5 plus 10 by 3 কিভাবে লিখলেন? ও দেখো, এটা একটা কি ট্রায়াঙ্গুলার লোডিং না? দিস ইজ এ ট্রায়াঙ্গুলার লোডিং। 1/3 হয় না ওইটা ট্রায়াঙ্গুলারের জন্য। তাহলে এটার কি হবে? 1/3 হবে না সেন্ট্রয়েডটা? সো 1/3 of 10 plus, since I am taking moments around A, so I have to add this 5 to find the distance of the loading. ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? জি স্যার, একসাথে করছেন। So if you have any question like queries, you can just ask me straightforward. Okay, because this type of question may be you will definitely face in midterm exam. Okay, so what will be the value of by? Sir, 16.875. 16 or 60? 16, 16. 16.85. 85. ঠিক আছে, 0.875, sir. 875 এত কি? ঠিক আছে, বাকিটা একটু চেক Sir. করো। ইয়েস মাসুদ।
And sir, first portion, sir, I don't understand. 0.625 into 20 into 10. Can you please repeat? I mean, sir, first portion of the reaction, 0.625 into 20 into 10. Did you understand this? Yes, sir. So this is the self weight, okay? You see the self weight for a beam. For example, if I take this beam, so have you understood the how I calculated the 6 to 5? Have you understood this point Yes, sir, before? self weight, I understand. Okay. So the self weight will work like this, okay? So how about we consider a self weight separately? So self weight will be acting over 20 feet span. Am I right? Yes, So sir. 0.625 times 20, and what will be its location of centroid of this loading? At 10 feet, since I am taking moment around A. Is it clear now? Yes, sir. Okay. So now এখন হচ্ছে আমার কি দরকার তোমার হচ্ছে যে আমার I need to find out the moment at section AA. So moment at section AA. Okay. So if I want to find out moment at section AA, I have to take, like I have to take a section. I can take the right part or left part. Since the right part is a triangular loading, and if I take the left part, then it will be a trapezium loading. So I need to like do extra calculation. So that's why I take the right part. So if I take the right part, then what will be the situation? Since it is 7 feet, that means this whole distance will be 13 feet. So this whole distance will be 13 feet. And since this is 5 feet, this will be 8 feet. Okay. So what will be the value here? You know how to calculate that. Okay. So this was a triangle basically, whose horizontal was 10 and vertical was 4.5. So if I go 8.8, so what will be the value? For 10 we had 4.5. So for 8 will be 4.5 over 10 times 8. So 4.5 over 10 times 8, it will be 3.6. So this value will be 3.6 heat per feet. So now it's easy. So since I know the reaction is 16.875. So I have three things here. Okay. তাহলে দেখো এখন মোমেন্ট কিভাবে বের করবো। মোমেন্ট হচ্ছে আমি এই পয়েন্টে মোমেন্ট নিতে হয়ে যাবে। ওকে, সো summation of moment around section AA. Okay, so it's pretty simple. You don't have to take clockwise positive. So m plus half times 3.6 times 8 times 4, this is distance, and then we have UDL loading. You know that UDL loading, maybe I use a different color for you so that you can understand. 6.625. So this is basically 0.625 times the distance is 13 times 6.5, like 13 over 2. Maybe I write it like this so that you can understand. 13 over 2.
minus 16.875 times 13 equals to 0. So we have these three values. So we can find out m. Okay. So do you want to calculate m, or I continue with the assumed value? স্যার 13/2 টা কিভাবে আসলো? সবসময় খেয়াল রাখবা, লোড ইনটু কি দূরত্ব না, আমি কোথায় মোমেন্ট নিচ্ছি এই জায়গায় না, তাহলে এই ইউডিএলটা কত 0.625 পুরো জিনিসের উপরে আছে না, it's acting over the whole span ও even হাফ if ঠিক it's আছে। intersection. So this is the half of the distance you are calculating. সবসময় খেয়াল রাখবা যে force into distance, that's why I use a bracket parenthesis for like distinguishing this difference. Okay, so now I have calculated the m value. So what is my formula? You know, F equals to F over A plus minus M. This is not M, this is M prime or M, whatever you say. Okay, maybe I say it, okay, M prime times Y over I. And this M prime is basically F times EC, if you remember. Okay, I don't want to like repeat it again because you know how to calculate it. Like if you have the cross section area, you have the CGC and CGS, then you will find this distance, this momentum. So this momentum will be the M over F. So from here we have calculated the M. Okay, so this M value, and we have the F value 400, keep 400. So M, we'll find this distance here. Then we'll check, okay, whether this distance lies above the centroid or below the centroid. So we'll think about that. Okay, like once we get the value, তারপরে এই ভ্যালু বের হয়ে গেলে আমার কি হয়ে গেল, m প্রাইম বের হয়ে যাবে না, এখানে তোমার a জানো, e জানো, f জানো, সবই জানো। f is 400, a is 20 times 30 for me, I is 20, 30 cubed divided by 12, so y is 15. Okay, anything else? Therefore, do you have any confusion? So have you calculated the value of m? তো একটু স্ক্রিনটা রাখেন, একটু ক্যালকুলেট করি। হ্যাঁ, তোমরা যদি ক্যালকুলেট করে থাকো তাহলে আমি পুরোটা আরো ডিটেইল করে দিলাম যে with the value. So you have the half into 3.6 times 8 times 4. So basically this 4 is 8 divided by 2. একটু মিস্টেক আছে এখানে, sorry, this should be 8 over 3. Maybe I write it, okay, 8 over 3, 1/3 of distance. মোমেন্ট কত আসলো? আচ্ছা, আমি ক্যালকুলেটর ইউজ করলে 16.875 times 13 minus 0.625 times 14 into 4 divided by 2 minus 1.5 into
দেখো তো একটু চেক করে। Yes sir, 128.1625. ওকে, আমার মোবাইলে পড়েছে তো। ওকে, তাহলে 128 এটা যদি এখানে বসাই, 128.1625 এটা হচ্ছে তোমার কি কিপ ফিট, তাই না? আমার জি স্যার। নিচেরটা কিপে। তাহলে এটাকে যদি 400 দিয়ে ভাগ করি, 0.320. 3204, এটা হচ্ছে আমার কি ফিটে আসলো, তাই না? জি তাহলে স্যার। আমি এটা নিতে চাইলে আমার কি 12 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করতে হবে। সো 3.845 ইঞ্চি, ঠিক আছে। এখন দেখো আমার হচ্ছে এটা বটম থেকে কতটুকু ছিল, 7 ইঞ্চি। সো দ্যাট মিনস আমি যদি এটা যদি তোমার কত হয় ডিটা, ইফ ডি ইজ 3.845, সো 3.845 হলে ডেফিনেটলি এটা কি যাবে, সিই এটা এটা নিচে দিয়ে যাবে, উপর দিয়ে যাবে না, তাই না? নিচে দিয়ে যাবে না। Yes sir. So what is this distance? 3.845. So এই ডিস্টেন্সটা এখন তাহলে কত হবে? 7 প্লাস 3 তাহলে 10 পয়েন্ট তোমার হচ্ছে কত, 845। তাহলে এই ডিস্টেন্সটা কত হবে? 15 মাইনাস 10.845, দ্যাট মিনস কত হবে? 4.155. 155. 4.155. So this is EC. স্যার সিজির ওই পোর্শনটা যদি একটু বলতেন, একটু ভুলে গেছি যে এটা যে নিচের দিকে আসতেছে। হ্যাঁ দেখো তোমার হচ্ছে বেসিক্যালি কি আমাদের হচ্ছে হিয়ার, this is the location of the steel, so this is fixed. Yes So sir. whatever the moment we have from loading and self weight, it will be balanced by, it will be balanced by the couple T and C, and the distance between T and C, T times D or C times D or F times D, everything is same, so this will be moment, you see. So this moment will be like balanced or carried by the internal moment of the couple. সো এখানে যেটা তোমাদের হচ্ছে বুঝার যে আমি কি করলাম, এখান থেকে ডিসটেন্সটা বের করলাম, দ্যাট মিনস এটা কতটুকু হবে। এটা তো স্টিলের লোকেশন ফিক্স, তাহলে এটা কি সি এর লোকেশন না? জি। এটা টি এর লোকেশন। Yes sir. সো আমার বের করা দরকার কি, concrete stress. So we know the location of the concrete force, then we can find out the stress. এই স্ট্রেস বের করার ফর্মুলা তো এটা, যদি if we know the force then we can find out the stress. Yes sir. So that's why this distance is called the eccentricity. Okay, so here whatever we have, this is basically C, like if we have a situation like this, I already talked about it many times. Like আমাদের যদি কোনো একটা ফোর্স এরকম eccentric থাকে, এটাকে আমরা করতে গেলে কি করি আমরা, what we do, first we add a equivalent force in the center, like maybe I use a different color. I have talked about this. So basically this is E. For here, since this is for C, we use it EC. তাহলে আমাদের কি হবে, এই দুইটা মিলে একটা মোমেন্ট তৈরি হবে না? Yes sir. সেই মোমেন্টটা তাহলে কত হবে, m প্রাইমটা কি, এই C times EC. So actually we are transforming from this situation to this situation. যে আমার যদি এক্সেন্ট্রিক থাকে সেটাকে আমরা কনসেন্ট্রিক করতে গেলে কি কনসেন্ট্রিক একটা ফোর্স নেই, সাথে একটা মোমেন্ট নেই। মানে এটা কি ছিল, এক্সেন্ট্রিক থেকে আমরা কি কনসেন্ট্রিক বানাই প্লাস মোমেন্ট। ক্লিয়ার? Yes sir. এই কনসেন্ট্রিকের জন্য তুমি কি পাচ্ছ, F/A, দ্যাট ইজ C/A, এন্ড মোমেন্টের জন্য কি পাচ্ছ, C টাইমস EC Y/I. ক্লিয়ার? Yes sir.
So I think it should not be taken like that much time. Yes. তুমি দেখলাম আমি মোমেন্ট কয় লাইনে বের করলাম, ঠিক আছে? তো এখানে আমার 2 লাইনস লাগতেছে রিঅ্যাকশন বের করার জন্য, এখানে 2 লাইনস লাগতেছে আমার মোমেন্ট বের করার জন্য। দ্যাটস ইট। এবং সিন্স ইউ আর গ্র্যাজুয়েটিং সুন, আই থিঙ্ক ইউ শুড নো দিস। ওকে, দিস উইল বি রিয়েলি হেল্পফুল। মানে তোমাদের কনফিডেন্সটাকে বাড়ানোর জন্য। হ্যাঁ, যে কোনো টাইপের জিনিস দিলে আমরা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট ট্রাই করতে পারি, ঠিক আছে? আলটিমেটলি মিলাইতে পারি, ওটা পরের হিসাব। ওকে, so do you have any question on this part? No, sir. Okay, how about anyone from section D1? We, do we have anyone from D1? Payaprum or Mom maybe? Or Samira Afrina, most probably. So, this is for the quiz. How about I stop the recording and I record another one? এটা আমাদের তাহলে কি ছিল? এটা ছিল হচ্ছে আমাদের কুইজের কোশ্চেন সলভ, ঠিক আছে? সো আই ক্যান স্যার এটা আপলোড করে দিয়েন। আচ্ছা, আমার লেখা কিন্তু খুব হজবরল হয়েছে। আই থিঙ্ক স্যার আন্ডারস্ট্যান্ড। হ্যাঁ বলো। hello sir. হ্যাঁ, ইয়েস প্লিজ। Sir, this one is second concept. When it is will be first conceptive and it will change only the cross section, right? And all others will be For same. the first concept, it would have been even easier. Like you don't have to calculate the this moment of arm and this spatial m prime. Okay, you don't have to calculate that. So for that case, if you want to solve it for the first concept, the first concept would have been like you have f over a plus minus m y over I. Maybe I write it down as a third term. F e y over I plus minus m y over I. Okay, so I calculated already the m, and I know the f, and what is the value of e. E is basically, here is my like the steel. So this is 7 inch and it will be 8 inch. Since this is 30 inch for me, the last digit is 0. Okay, so this is 15. That's why this is 8 inch. Okay, so for you E is 8 inch, so you don't have to calculate the value of D or M prime. Okay, Okay, sir.